natin today. We're going to San Vicente. This room is such a mess. Good morning! Morning, Kuya! Saan siya? Morning! Welcome Wow! sa... Price nila. Akala ko'y pabalik ang So mag-zipline kasi kami. This is our way para makaano ka dun sa station, para makapunta kami dun sa station, dun sa zipline. Ay! Welcome! Bago Pinutensa. Oo nga, no? Ano? Kaya ba this year? Mas maganda na ako dati lang lang. Naiihina ako. Susuran mo yung mga... Ang dali na kinakabahan na. Day. Day lang yan? Punyeta ka. Bakit tela lang to? Ilan? Go, Brad! Oh my God, have mercy on us. Hey, tawa. Anday, kasi po ka lang. Simba. Hindi nga yan, sigaw ka lang. Sigaw! Kaya yan, hindi yan, ano naman. Sigaw ka lang ha. Oh! Woohoo! Yeah, let's go, Nido! Nice! Woo! Kaway ka naman! Kaway! Hey kuya! What's up? Tapo. What's up? Ayos lang. Ayan, kasama ko. Thank you. Success. Ayo. Tapos. Bye kuya. Thank you. Salamat. Thank you po. Gapang?
Doon, pabalik na kami doon sa isa. Bye! Okay, so katatapos lang namin mag-zipline. So, nag-McDo muna kami para pampalamig. Okay, dahil sa McDo sila nagbigay ng straw. Ito na last take o gamitin natin. O, diba? Effective! Yeah! Daan na kami sa turning point, yung paliguan, going to San Vicente. So it's gonna take us another 30 minutes, 40 minutes of driving. So, gusto ko, hilong-hilo na kami. Mga hilong talangka na kami. Hello, San Vicente! Entrance fee, 20 pesos per head. Ito yung welcome. Ito yung Batong Ningning. Hindi pala Batong Ningning. Batong Ningning. It's Batong Ningning. Oo. In fairness, kumusta naman kung aakyat ako dito? Oh my gosh. There you go. Wow. My gosh! Shit! Ang ganda dito! Okay, bigyan mo ka na isang matinding shotgun. Oh, ala! Yeah. One. Okay, yan. As in, sobrang init dito ngayon. Summer vibes talaga siya. Ayan na, wait lang. Ay, ayan pala yung ano. Ang ganda ng shot dyan. Ang ganda ng shot. Ito pala dapat, ano. Dililipat-lipat lang natin yung hagdan. Dalawa kasing bato dito. So, yung isa is for yung magpipicture. And then the other one, no, kapaposing, oh, sa kabilang bato. May hagdan silang provided. Next na. Ako. Di mo naman kinuwanan. Kinulang. Welcome to this vlog. Today's, ngayong vlog. Comment and subscribe. Yan o, ako nari. Hindi na COVID. No, we're now here in, I don't know, Nayarani. Hello po. Oh, ha? Okay, 934 lang po. Andun na yung pagkain natin. Hello, thank you, Miss Beam. You're welcome to this. Thank you. This is another resort. Pag na-notice mo na yung box nito, this is where kung nakita niyo yung Instagram post ni Casey. Hahanapin ko na yan. Yung Instagram post ni Casey nung nasa San Vicente siya. Oh. Diba? Do you remember? Yeah, and then nag-survivor din dito. Nag-shoot. That's why they have that pool. Oh. Na pool. Tapos, outside is the Long Beach already. You know. Yeah. Okay, so nandito kami sa Nayarani with, oh my geez, it's only 934 pesos lahat to. With all the connections. 100. Ay, nakakaiyak, diba? Parang kung hindi kay Ate Bim, hindi tayo makakarating. Oo. Parang konok lang. Parang Yes, let's go! I love it!
Yay! Di na po kami nagpapigil. After kain. Nakakain lang eh, no? Nagtakbuhan. Turn on the TV, and that's about the time she walked away from me. Nobody likes you when you're 23, and I still more abuse my TV shows. What the hell is ADD? My friends say I should act my age. What's my age again? Takbo. Ay! Ang layo pa. Ay, oo nga. Far Beach. Haba. Layo. Pakalayo. Atak pa tayo. Tara. Kuha natin yung sinelas. Doon ba tayo sa walang alon? Nakakapagod to eh. Mainit na tubig. May part na malamig, may part na malamig. Dito mainit. Ang ganda ng CR nila. Thank you. Oh. Guys, look the CR. Tanan! Oh, pak. Ay, ginawa mo. Umupo. Ah, nagyura ng CR nila. Automatic. Automatic. Magugulat ka. Ah, si May Lin? sumusundo. Tayo, hindi mo na-experience yung ano, tayo lang tao sa beach. Abel, may short! Go throw. Take photo. Anong name nito? Na Ryan? The name of the place is Nayarani. Nayarani. So, binaliktad lang. The resort is Nayarani. Nayarani, guys. And we are back here in Paris. Ay, sorry. Pares Kainan. After 2-hour drive, nakakalokang paikot-ikot, zigzag. Nakabalik na kami dito. Anyway, grabe, naamoy namin yung umutot yung skunk, yung pantot, as in sobrang, ano, itsura niya, ganyan. Ganyan itsura ng skunk eh. Pakabaho, sobra. Okay, our dinner for tonight, kansi and humba. Poke like humba. We are now heading back to our desert rose. Kev, hindi, papakita ko lang yung dala-dala ninyo. That contains our fins and our goggles. Yeah.
Good morning. So, it's 1:39 in the morning. And ang flight out namin is 9:25 in the morning. So, we have to leave El Nido 1:30 na. So, yun. Tinatensya namin na nakakarating kami by 6:30 in the morning. We could still have breakfast and kain na to. Yun. Kailangan naman sa loob. Nakuha lang natin ang biyaheng to. Tapat lang naman ng airport. Nandito na kami ngayon sa kain na to. We're just gonna have breakfast. Buffet breakfast for 219 pesos. It's the food is great. Super great. Uy, mag-check-in muna tayo. Each seat is provided with a seatbelt. Seatbelt by pulling loose end. To unfasten, lift toggle buckle. Hey guys, I'm back home. So I guess this ends the vlog. So see you again Palawan next time. I think we're gonna go back to Port Barton naman with the same group of people. Bye-bye! Ano nangyari katawanan? Sige. Mamaya! Wala. Ay, push yan sana. Ayun na. Beat it! No one wants to beat it!